behalf of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, it is my privilege to welcome you today to this conference, convened under the auspices of our committee to engage with civil society organizations from across the globe. I would like to thank the speakers and other participants who have traveled from far to participate in the conference today. Voices for peace and reason are so necessary in these times of painful polarization. I thank you for making the effort to be here. I now invite the Deputy High Commissioner for Human Rights, Mrs. Al-Nashif, to deliver her remarks. And on behalf of the committee, I would like to thank you once again for being with us. Good morning, everyone. Sabah al-Khair. Thank you, Ambassador Cheikh Niang. Thank you to the members of the committee. Ladies and gentlemen, it's an honor to be with you today to open this conference of civil society organizations working on the question of Palestine. This event takes place in a harrowing context of unprecedented devastation. The killing of 7 aid workers of World Central Kitchen from multiple Israeli airstrikes on Monday evening was not an isolated incident. As of 20 March, at least 196 humanitarians, including at least 175 UN workers, had been killed in the occupied Palestinian territory since October 2023. This is nearly 3 times the death toll recorded in any single conflict in a full year. As a result of attacks on hospitals and medical personnel and the sustained interference with humanitarian assistance, Palestinians in Gaza are dying of disease and hunger if they are not killed by bombs. Almost half a year has passed since the violent attacks of 7 and 8 October by Al-Qassam and other Palestinian armed groups, including horrific attacks on civilians which resulted in the killing of approximately 1,200 Israeli and foreign citizens, with injuries to over 5,000 others, reports of torture and sexual violence, and the abduction of over 230 hostages into Gaza, of which around 130 remain captive to date. These violations amount to crimes under international law. The Israeli military response in Gaza has been brutal, and there is growing evidence of the systematic violation of international humanitarian law, including the commission of war crimes and possibly other atrocity crimes. Indeed, Israel's choices of methods and means of conducting hostilities has led to a horrific human toll, with over 100,000 Palestinians killed or wounded in Gaza, a staggering 5% of the whole population, in majority women and children. At least 17,000 children have been orphaned or separated from their families, and all the child survivors in Gaza will carry lifelong scars of physical and emotional trauma. Israel's bombardment has flattened entire residential areas, and the large-scale destruction of critical civilian infrastructure has rendered many parts of Gaza effectively uninhabitable. Around 1.7 million persons have been displaced many times over as they move with the elusive hope of finding a safe place. Many civilian infrastructures, such as hospitals, schools, places of worship, all protected under international law, have been completely destroyed. The 2-week siege on Al-Shifa that just ended has reportedly caused massive destruction, killings, and injuries, with hundreds allegedly detained. Our office in the occupied Palestinian territory is in the process of gathering more information of this, but this is clearly just one example of massive destruction, death, and suffering. In Gaza, no place is safe anymore. Everywhere, civilians risk dying from air, sea, or ground attacks, from disease, or from starvation. The collective punishment of the Palestinian people by Israel is unacceptable and is strictly prohibited under international law.
As the High Commissioner has recently said, there is plausible cause that Israel was using starvation as a weapon of war in Gaza. All violations of international humanitarian law must be properly investigated, and any crime must be punished in accordance with international law. Again, in the words of the High Commissioner, no one is above the law. Today, with the total number of people killed in Gaza exceeding 32,000, we witness Palestinians, as I just mentioned, also dying from malnutrition and dehydration. This human-made catastrophe was entirely preventable. Our office has called on all states with influence to do everything within their power to avert a full-scale assault in Rafah, which would take the nightmare into a new cataclysmic dimension. Israel, as the occupying power, is obligated under international humanitarian law to provide or protect and facilitate the safe distribution of humanitarian aid to the civilian population. The High Commissioner has pointed to Israel's responsibilities in view of its chosen means and methods of warfare and the ongoing restrictions and hindrance on entry and delivery of aid. Border crossings and corridors must be fully opened, and steps taken to ensure the free and secure distribution of aid to civilians across the Gaza, including guarantees for the secure movement and freedom of all humanitarian workers. In this regard, our office welcomed the adoption of Security Council Resolution 2728 on the 25th of March, as also the interim order issued by the International Court of Justice on the 28th of March, calling for full and immediate implementation in follow-up to the February order. The High Commissioner has also repeatedly called for the immediate and unconditional release of all hostages, as for the thousands of Palestinians arbitrarily detained by Israel, also to be released. In the interim, they must all be treated humanely and allowed to receive visits and assistance from the International Committee of the Red Cross. While Gaza is destroyed, tensions in the occupied West Bank, including East Jerusalem, remain very high. The drastic acceleration in Israeli settlements and record high settler and state violence, including extrajudicial executions and other unlawful killings, are worsening long-standing patterns of violence, of oppression, discrimination, and debilitating restrictions on movement, leading to the forcible displacement of Palestinian communities amid a continuing dire fiscal crisis facing the Palestinian Authority. As stated by the United Nations Secretary General, the 7 October attacks did not happen in a vacuum, but took place after 56 years of suffocating occupation. The High Commissioner has also repeatedly called not only for an immediate end to hostilities, but also an end to the conflict, with a genuine political process to end the occupation once and for all, and to ensure Palestinians' right to self-determination, to equality, and to non-discrimination. Accountability must be served on all sides. A raft of measures to re-establish human rights, equality, accountability, and justice must be adopted across the occupied Palestinian territory and Israel. And in all these efforts, we count on our partnership with civil society. And here I wish to salute civil society actors who have worked so tirelessly to provide humanitarian assistance to those in need, who have volunteered to take care of refugees traumatized by violence, who demand adherence to international law and standards from their governments, and who continue to campaign for a peaceful resolution to this conflict. Throughout the occupation, Palestinian and Israeli civil society have played a crucial role in documenting and in highlighting egregious human rights violations, calling again and again for justice and accountability. Civic space, already dwindling in and across Israel and the occupied Palestinian territory before the 7th of October, has continued to shrink ever since in both, seriously limiting the ability of human rights defenders, journalists, and ordinary citizens to freely express themselves. The designation by Israel of 6 NGOs as terrorist organizations, threats to impose heavy taxes on Israeli NGOs working on OPT and receiving foreign funds and other such measures have severely hampered the ability of such NGOs to operate independently and to their full potential.
Most civil society organizations in Gaza have lost their physical infrastructure, with many of their staff either dead, injured, or detained, while others have fled seeking security for them and for their families. These are huge blows to civil society. Even more, funding to many of these organizations has either been frozen or is under review by donors. This is not the time to reduce donor support to civil society performing such crucial work. Instead, time to redouble our commitments. As flagged by our office already in mid-December, Gaza has seemingly become the deadliest place for journalists in the world. Tragically, the killing of journalists has continued. The Committee to Protect Journalists' preliminary investigations indicate that at least 95 journalists and media workers have been killed. That's 90 Palestinians, 2 Israelis, and 3 Lebanese. Also, smear campaigns against artists, against peace activists and human rights defenders in and outside of Israel and the occupied Palestinian territory has intensified, including the targeting of mandated independent experts of the human rights mechanisms, portraying free speech as incitement to violence, to terrorism, or anti-Semitism, while incitement to violence and hatred continues against Palestinians with impunity. Yet, the importance of national and international civil society, as well as news outlets and journalists, is vital for truth, for justice, for accountability, and for future reconciliation. The Office will continue to promote and support human rights defenders and civil society for their invaluable work and crucial efforts in the face of monumental challenges. We continue to call on all member states to do everything in their power to ensure full compliance with all obligations under international law. We also call on broad international support to ensure that civil society actors are protected and empowered to effectively contribute to the realization of all human rights for all in Palestine, in Israel, and the Middle East more broadly. Thank you, and I wish you fruitful discussions today. Deputy High Commissioner Al-Nashif, thank you for your statement. The committee appreciates the support of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights and the special procedures have been providing over the years towards the discharge of its mandate and the rights of the Palestinian people as a whole. I will now deliver remarks in my capacity as chair of the Committee for the Exercise of the Rights of the Palestinian People. Excellencies, ladies and gentlemen, as the holy month of Ramadan is coming to an end, we have unfortunately witnessed the 6th month of a devastating war in Gaza that will impact the Middle East for years to come. The Gaza Strip has been subject to one of the most intense bombardments in modern history. This is reflected today in more than 32,000 killed and more than 73,000 injured, according to the local health authorities. The denial of humanitarian assistance, of water, fuel, and other essential supplies, causing starvation and spread of disease, and the destruction of civilian infrastructures, including schools and hospitals. The majority of casualties continue to be women and children. More than 1.9 million Palestinians in Gaza have been forcibly displaced, meeting the international legal definition of a forced mass displacement of a civilian population under occupation. The majority of them are currently sheltering in UNRWA schools and facilities. Israel continues, therefore, to inflict the Nakba onto Palestinians in Gaza, most of whom are 1948 refugees, by forcing them from their homes in Gaza. The war on Gaza and the heavy death toll it has caused is supplemented by the escalating violence by Israeli forces and settlers in the occupied West Bank and East Jerusalem, with this year already being the deadliest on record. I once again echo the Secretary General's appeal for an immediate humanitarian ceasefire, a call that continues to be made from every corner of the globe. The international community must act to protect the millions of Palestinian children, women and men whose lives are being threatened
by Israel's ongoing military attacks against the Gaza Strip and across the rest of the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem. I welcome the adoption of the UN Security Council Resolution 2728 on 25th of March, calling for an immediate ceasefire and the lifting of all barriers to the provision of humanitarian assistance during the remaining weeks of Ramadan. Ladies and gentlemen, Palestinians continue to endure decades of systematic violations of the inalienable rights, including the rights of return and of self-determination. I couple my call for an immediate ceasefire and prioritizing the need for urgent humanitarian assistance with the need for the resumption of diplomatic efforts to realize a durable and just solution in the Middle East. The two-state solution based on the pre-1967 borders is the only viable solution to ending the Israeli occupation. We need to forge a decisive path towards achieving this just and lasting peace between Israel and the state of Palestine, of which East Jerusalem and Gaza are and must remain an integral part. Excellencies, ladies and gentlemen, the committee established by the General Assembly in 1975 organizes international meetings in various regions of the world to promote constructive discussions of the various aspects of the question of Palestine and to mobilize support, international support and assistance to the Palestinian people. It has decided to convene this conference under the theme of building bridges with civil society from different parts of the world to address the ongoing Nakba. Member states have a collective duty to bring the suffering to an end and to uphold their obligations under the UN Charter and international law by ensuring accountability for these crimes. There is no better partner than civil society to inform us about the realities of this war and to provide us with recommendations on the enforcement of international humanitarian and human rights law. We must indeed synergize efforts to end the war on Gaza and resolve this overall Israeli-Palestinian conflict. We must recommit to usher the independence of the state of Palestine as called for by the vast majority of the world. I thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, I would like now to invite the representative of the state of Palestine and permanent observer of the United Nations in Geneva, Ambassador Ibrahim Khraishi, to deliver his remarks. Have the floor, Ambassador. Thank you. صباح الخير جميعا. بداية أود أن أتوجه بالشكر للسيد والأخ العزيز شيخ نيانغ وأعضاء اللجنة، الزميل السابق سفير ماليزيا أحمد وسفير أندونيسيا وكوبا، ونرحب بكم في جنيف ونشكركم والطاقم أيضا الذين عملوا جاهدين لتنظيم هذا اللقاء وهذا المؤتمر السنوي وغيره من الفعاليات الأخرى التي تقوم بها هذه اللجنة، مثمنين عاليا الموقف المبدئي والعمل الذي تقوم به على مدار العام. وفرصة أيضا أن نرحب بجميع الحضور، ممثلي البعثات الدبلوماسية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية والدولية، ونحن دوما نثمن ونقدر عاليا الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة في فلسطين حيث كانوا يقوموا بدورا قبل وجود السلطة في الدفاع عن المسألة الفلسطينية كل في مجاله. سنتحدث عن حقوق الإنسان، لكن هناك مؤسسات مجتمع مدني أخرى تعمل في مجالات أخرى، ولاحظت هذا النشاط وأعتقد أن الجميع يثمن ما يقوم به ممثلي هذه المؤسسات في فلسطين وبالتعاون الوثيق مع باقي المؤسسات الدولية والعربية. وأعتقد أن الآن المهمة عليكم أكثر، وخاصة ونحن نتحدث عن موضوع المساءلة والمحاسبة.
يعني أنا لا أريد أن أوصف الحال نحن نعيشه وأنتم تعيشون معنا، وللأسف المجتمع الدولي يشاهد إبادة جماعية متلفزة. وقعت مثل هذه سابقا، لم نشاهدها. وقعت لشعبنا الفلسطيني عام 48 وليست أقل مما يجري الآن. وللبعض فقط أريد أن أذكر، إذا أردتم أن تروا قليلا من ذلك اذهبوا وشاهدوا فيلم وثائقي حول مجزرة الطنطورة، وكيف يعترف القتلة من العصابات الصهيونية كيف قتلوا المدنيين واغتصبوا الفتيات بلسانهم، وهم أعمار يعني ثمانينات فما فوق. فبالتالي ما هو حاصل الآن ليس جديدا، وقد أشارت إلى ذلك السيد المقرر الخاص في تقريرها الأخير حول الإبادة الجماعية بمعنى المساق التاريخي. وأريد يعني أن أسأل وأن تساعدونا أن نصل إلى معلومة: ما هو ذنب الشعب الفلسطيني؟ كنا نعيش في أرضنا قبل اليهودية وقبل المسيحية وقبل الإسلام، ونحن كفلسطينيين نحن يهود ونحن مسيحيين ونحن مسلمين. نحن ندفع خطأ الآخرين، نحن ضحايا الآخرين، والعالم يريد أن يعترف بذلك. والمؤسف وما خصل ما بعد ما حصل يوم 7 أكتوبر، الأمر الذي لا نتفق معه كفلسطينيين. نحن من حيث المبدأ ضد استهداف المدنيين قبل 7 أكتوبر ويوم 7 أكتوبر وما بعد ذلك، ونحن نعتقد أنه لابد من إطلاق سراح الرهائن، وفي نفس الوقت المعتقلين الإداريين الفلسطينيين، وهناك مجموعة أخرى مخفية وهم المختفين قسريا في غزة ولا أحد يعرف عنهم شيء. حاولت أنا مع الصليب الأحمر، لا تسمح قوة الاحتلال للصليب الأحمر للإطلاع، لكن بعض تقارير الصحافة الإسرائيلية تشير إلى أن هناك عشرات منهم تم تصفيتهم، ولا نعلم ما هو حال المتبقيين ولا أعدادهم. فبالتالي هذا هو المبدأ القانوني إذا أردنا أن نتحدث في هذا الأمر. وهنا لا بد الإشارة إلى قرار مجلس الأمن الأخير الذي اعتمد يوم 25 الشهر الماضي، وبعد اعتماده ب5 دقائق قالت سفيرة أمريكا أن هذا القرار غير ملزم. يعني أصبحت الأمم المتحدة عبارة عن مسخرة وإطار لا قيمة له من أجل إرضاء إسرائيل. هذا القرار صدر تحت الفصل 6، وحسب المادة 25 من الميثاق على الدول جميعا أن تعمل من أجل إنفاذه. للأسف لم يقم أيا كان باتخاذ أي إجراء تنفيذي سلمي. نحن لا نطلب دبابات ولا صواريخ ولا سلاح من أي جهة كانت، نريد إنفاذ القانون. فعلى العالم الذي يحاول أن يهرب من خلال توصيف ما هو قائم في غزة وفي فلسطين أن يقوم باتخاذ إجراءات عملية وسلمية من أجل إنفاذ قرار مجلس الأمن واحترام ما صدر يوم 26 يناير الماضي من محكمة العدل الدولية، والتي أشارت أن هناك مؤشرات إلى أن جريمة إبادة جماعية ترتكب في فلسطين، وعلى القوى القائمة بالاحتلال أن تتخذ بعض الإجراءات العملية. لم تنصاع إسرائيل لذلك، والآن هناك تحذير مما سيحصل في رفح، وقد يكون خلال شهر أو أقل. مجزرة سترتكب مرة أخرى أمام العالم وهو يشاهد. وأكثر ما ممكن أن نسمعه بأن البعض يطالب إسرائيل بضرورة احترام القانون الدولي. من المخزي والمعيب، وهذا مرة أخرى أكررها، من المخزي والمعيب أن نسمع إدانات وبأشد العبارات لما حصل يوم 7 أكتوبر، ولا أحد يدين مقتل 13,000 طفل و9,000 امرأة وعشرات الآلاف من المدنيين. قيمة الإنسان الإسرائيلي ليست أهم من قيمة الإنسان الفلسطيني. الطفل الإسرائيلي ليس أهم من الطفل الفلسطيني. إذا لم يتم التعاطي مع هذا الأمر بنفس المستوى
فلا قيمة لكل ما يدعي بأنه يؤمن بحقوق الإنسان. نحن نؤمن بذلك بالمطلق، فيجب أن يكون هناك مراجعة لهذا الأمر. يوم أمس لاحظت وتابعت ما حصل مع مركز المطبخ العالمي. بالله عليكم أسألكم، هل يوجد أي رئيس لدولة من الذين وقعوا ضحايا أدان هذا الحدث؟ الكل قال اتصل بالسفير واستدعى السفير، لم يجرؤوا على إدانة هذه الجريمة. وهؤلاء بالتأكيد ليسوا حماس وليسوا مقاتلين، هؤلاء عمال إغاثة، رسالة إنسانية. فبالتالي هناك مشكلة، يجب أن نستفيق من هذا الكابوس. لا يجوز أن تستمر الأمور بهذه الطريقة، وبالتالي يجب إعمال المحاسبة والمساءلة. لا يجوز السماح لبن غفير وسموتريتش وبقيادة نتنياهو أن يقودوا العالم وأن يجعلوا النظام الدولي تحت تصرفهم. هناك مسألة خطيرة تهدد المنظومة القانونية الدولية، علينا جميعا أن نعمل من أجل حمايتها. وهنا يأتي دور مؤسسات المجتمع المدني في التعريف بذلك والحديث مع الدول والحديث مع زملائكم في كل بقاع المعمورة، حتى نضمن للأجيال وليس لفلسطين القضية، هذا للكل، أن يكون هناك مسار قانوني يحكم العالم. وإلا نحن نعيش في شريعة الغاب. وأنا في أكثر من مداخلة قلت أن ذلك سيضرب كل العواصم. وما حصل يوم أمس مع مركز المطبخ هي نفس هذه الفكرة، ولا زال التردد واضح على الكثير. أكثر ما سمعناه من الرئيس الأمريكي بأنه غاضب. يعني أنصح بأن يدين حتى يقلل من هذا الغضب خوفا على صحته هو والآخرين. هذا كلام غير مسؤول. والذي يقول بأنه مع وقف إطلاق النار عليه أن يوقف أولا تصدير السلاح والدعم المالي. ماذا يعني ذلك؟ قرار مجلس الأمن حتى نهاية رمضان، بعد أيام سينتهي رمضان، لم ينفذ هذا الأمر. يجب أن يكون هناك صحوة من أجل وقف إطلاق نار دائم وليس إنساني، ومحاولة ترميم ما يمكن ترميمه. تابعوا تقرير البنك الدولي يوم أمس، تقدير الخسائر المادية والبشرية، وأحد المعلومات التي حصلنا عليها منهم هناك 26 مليون طن من الردم تحتاج إلى عشرات السنوات. لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك، لكن مرة أخرى سيكون هناك طبعا نقاشات على مدار اليوم وغدا. أشكركم جميعا وأشكر اللجنة ورئيسها على هذا الجهد المستمر في دعم المسألة الفلسطينية. شكرا. Thank you very much, Ambassador, for your statement. This concludes the opening session of our conference. Once again, I would like to thank our eminent speakers, Deputy High Commissioner Al-Nashif and Ambassador Khraishi, for their valuable remarks, which are bound to inform our discussions in the next panels. I invite you to actively participate in the discussions and make viable and practical recommendations that can help bring accountability for the ongoing Israeli violations in the occupied Palestinian territory, in particular in the Gaza Strip, and to prompt tangible actions from the member states. I also invite you to use this opportunity to network and build alliances across continents to mobilize international public opinion to stop the war on Gaza in favor of justice, accountability, and to find a just and lasting solution to the question of Palestine. In the interest of time and to allow for rich discussion in Plenary 1, which will commence immediately after this opening session, we invite all the representatives of member and observer states and intergovernmental organizations who prepared statements to send these documents to the Division for Palestinian Rights of the United Nations Secretariat. They will then be posted on the committee website. And please be reminded that simultaneous interpretation is provided in 4 languages.
Arabic, French, English, and Spanish to accommodate all interventions of our panelists and who traveled from different parts of the world, as well our diverse esteemed audience. I also want to inform you that to reduce the usage of paper, documents related to the committee, to this conference and the committee have been put in a virtual folder, and you can access it by scanning into your smartphones the QR code near the entrances. All participants are also encouraged to disseminate information about the conference on their social media and use the hashtag Rights for Palestine. We shall now suspend the meeting for a quick coffee break and to allow the panelists to take their seats at the podium, and then we will immediately continue our proceedings. I thank you. Thanks very much. Thank you. Thank you very much for coming, for your time, for your comments, for your engagement. Yes, ladies and gentlemen, welcome again to this conference, the Conference of Civil Society Organizations working on the question of Palestine, organized by the UN Committee for the Exercise of the Human Rights of the Palestinian People. We are ready to begin our deliberations with the first plenary session entitled The War on Gaza, Advocating for Humanitarian Ceasefire and Assistance for the Palestinian People. I would like to welcome our distinguished speakers who are going to share their valuable knowledge and experience from the ground in these times of war. We will first hear our speakers, and then I will open the floor for questions and comments from participants. I would like to remind our speakers to stay within the 7-minute time limit set by the organizers for this panel so that we have enough time for discussion. Also, we would like to remind our participants that in the spirit of going green, we only make a limited number of printouts of documents. But you may visit our website, Younis,
www.un.org. You can also get all the documents by scanning the QR code of the conference posted at the entrance. And thank you for your understanding. Also, due to time constraints, we will not be able to accommodate the delivery of statements by member states from the floor. Maybe I'll make one exception because someone approached me in this regard. Representatives are therefore welcome to share the statements with the Secretariat, which will publish them on the committee's website. The theme of our plenary is the war on Gaza, advocating for humanitarian ceasefire and assistance for the Palestinian people. And panelists today are all representing civil society organizations, from the Palestinian Human Rights Organizations Council. This council has been a valuable partner of the UN and the committee for decades, as its members support our mandate with providing up-to-date information on the lived support on the lived reality of Palestinians in the OPT. Their vast networks and legal expertise have informed key reports, including the special procedures, treaty bodies, and the Security Council. Our panelists today represent the oldest civil society in Palestine and the Middle East Enhanced Force. We felt it is important to inaugurate this important conference with the interventions in this first panel. The first panelist is Mr. Ayed Abu Eqtaish, Director of the Accountability Program at Defense Children International, Palestine, DCI-Palestine. This NGO is renowned for documenting, exposing, and defending children against all forms of violence, including the grave violations under international law. It contributes to the monitoring and reporting of these violations, making it a valuable source for UN reports, in addition to advocacy and awareness raising on the situation of Palestinian children under Israeli occupation. It is crucial to start with such an NGO, considering the current context and that the UN has warned that Gaza is becoming a graveyard for thousands of children. Mr. Abu Eqtaish work focuses on children detention in the OPT. He is particularly familiar with the UN Committee on the Rights of the Child in Geneva, where he regularly reports on the situation of Palestinian rights. Mr. Abu Eqtaish, thank you for being with us. You have the floor. Thank you, Mr. Chair. Thank you for the opportunity to brief you about the situation facing Palestinian children in the occupied Palestinian territories. So let me start with the voices of the voiceless Palestinian children trapped in Gaza during this insane aggression and genocide. At the beginning of the Israeli offensive against Gaza, a journalist interviewed an 8-year-old child in Gaza. The journalist asked the child, "Why you are upset?" The child answered, "They destroyed our home." The journalist responded, "So what? You will build a new one." The child responded, "But they killed my father." The journalist responded, "You should be proud, your father is a martyr." The child responded, "They killed my mother too." At this point, the journalist ran out of words. This is the reality lived by Palestinian children in Gaza now. They are not free from fear and want because of the Israeli practices that starkly violate all IHL principles and standards. On the contrary, violating these principles and standards become part of the Israeli military strategy employed in Gaza during this military assault. It's important to stress the fact that the Israeli-Palestinian conflict started years before October 7, 2023. During this period, Palestinian people, among them children,
under Israeli occupation suffer from systematic human rights violations, discrimination, oppression, and the policies of apartheid regime. During the 17 years that preceded October 7, 2023, Palestinian children have often paid the highest price in Israel's repeated military offensive in Gaza Strip, while also suffering from human-made humanitarian crisis created by Israel's near 17-year-long blockade of Gaza. Closure policies, compounded by repeated military offensive, have hindered any meaningful efforts toward implementing comprehensive protections for Palestinian children living in Gaza Strip. Israel's 17-year-long near-total closure of Gaza Strip has largely cut its residents off from the rest of the world. The freedom of movement denied approximately 2.1 million residents, resulting in the denial of fundamental human rights, including the right to health, to obtain an education, to physical security, to adequate food, water, and housing, and to family life. Since Israeli authorities first implemented closure policies toward the Gaza Strip in 2007, Israel has undertaken several major military offensives in the Gaza Strip, which collectively left over 1,165 Palestinian children dead and 1,000 more Palestinian children injured and disabled, let alone the psychological implication on children as a result of living under constant shelling and bombardment to their homes during these military offensives. During nearly 8 decades of violence, discrimination, and oppression, Israel as an occupying power enjoyed impunity and was not held to account for its record of human rights violations. When the Palestinian people rise up to push back, resist, break the chains, the word wake up, but this time not to protect the oppressed, the discriminated against, but to call for the right of the occupier state to defend itself. This support and complicity from many governments around the world give the green light for Israel to continue its atrocities and the crimes against besieged people in Gaza. Because of the prevention of the flow of humanitarian assistance, people in Gaza, among them children, are starving to death. Who survived the intensive airstrikes and shelling will die or already died because of the lack of food and drinkable water. Israel is using food as weapons against Palestinians in Gaza. In Gaza and North Gaza, as a standard operational procedure, the Israeli army targets people who are waiting to receive life-saving food, which led to the killing of hundreds of people so far. Since the beginning of the Israeli aggression, more than 13,000 Palestinian children in Gaza were killed by the Israeli military over the past 6 months. 31 children were starved to death due to Israel's blockade of food, water, and electricity to Gaza. More than 17,000 Palestinian children in Gaza are now orphaned because their families were killed. In the occupied West Bank, 113 children were killed by the Israeli military and settlers since October 2023, and hundreds have been arrested by Israeli forces with documented cases of ill treatment and torture. And now Israel is threatening a full-scale ground invasion in Rafah with 1.5 million Palestinians sheltering there. They have nowhere to go for safety. The only way to stop the genocide is permanent ceasefire now. In the West Bank, including East Jerusalem, the situation is not better. Children in the occupied West Bank still suffer from violations to their own rights enshrined in all human rights conventions, mainly the CRC. Hundreds of children every year are tortured and prosecuted in military court systems that lack fair trial guarantees. During their arrest and interrogation, they are exposed to different types of ill treatment and torture. In the West Bank, the Israeli military and settlers violate children's right to life. In the year 2023, DCI documented the killing of 121 Palestinian children. 81 of them were killed after October 7. This year so far, DCI documented the killing of 32 Palestinian children.
In the West Bank each year, Israeli forces detained around 700 Palestinian children and prosecuted them in military court system. Children typically arrive at interrogation bound, blindfolded, frightened, and sleep deprived. Children often give confessions after abuse, threats, physical and psychological violence that in some cases amount to torture. Israel military court judge seldom exclude confessions obtained by coercion or torture. From testimonies collected from 75 Palestinian children in the year 2023, 24% of children were placed in solitary confinement, which is a cell that measures 1 by 2 meters, without having any interaction with any human being. On average, children spend 26 days in solitary confinement, and the longest period of placing a Palestinian child in a solitary confinement was for 40 days. Since the beginning of the year 2023, Israeli authorities escalated the use of administrative detention against Palestinian children, according to documentation collected by DCI-Palestine. At this time, more than 1/3 of Palestinian children are placed under administrative detention orders, which is imprisonment without charges or trial. Israeli forces escalated arrest operations throughout the occupied West Bank after October 7, arresting more than 400 Palestinian children to interrogate, prosecute, and imprison in Israeli military detention system, according to estimates by DCI-Palestine. Since October 7, the Israeli authorities restricted lawyers' visits to prison in Israeli prisons and suspended family visits. So Palestinian child prisoners are totally cut off from the outside world. Children from Gaza are detained in undisclosed prison facilities with the precise locations kept secret. The Israeli authorities prohibit the disclosure of any information about where children from Gaza are incarcerated, their numbers, whereabouts, and whether they are died or alive. The impunity that Israel enjoyed and the international community failure to hold it account for its previous crimes constituted the green light to commit additional crimes. The international community should stop the carnage against Palestinian children in the occupied Palestinian territory. It's true, as stated in Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights, that all human beings are born free and equal in dignity and rights. However, it's true also, as George Orwell said, that all animals are equal, but some animals are more equal than others. As humans, Gaza should be our moral compass. Thank you. Thank you very much, Mr. Abu Eqtaish, for your in-depth update. The committee takes pride in hosting your NGO in its events for your invaluable inputs to UN reports on the situation of Palestinian children. We shall continue with our second speaker, Mr. Raji Sourani, a Palestinian human rights lawyer who has defended and promoted human rights in Palestine and the Middle East for decades. As one of the most prominent human rights lawyers based in the Gaza Strip, Mr. Sourani established the Palestinian Center for Human Rights to document and investigate human rights violations under the Israeli blockade. Most recently, his organization contributed to the 2021 International Criminal Court's ruling that it has jurisdiction to investigate Israeli violations in the OPT. It's an honor to have you again at one of our committee's events. So you have the floor, Mr. Sourani. Thank you, Mr. Chairman. While we are having this session, many in Gaza right now, in every minute, every hour, every day, face death, displacement, starvation, and destruction. Every minute, every hour, every day counts.
but it's already 6 months since this criminal war began against Gaza, and in the eye of the storm, civilians and civilian targets, non-stop genocide taking place. It wasn't hard to conclude and to realize that when Israel began carpet bombing all over the place, and massive destruction so far exceeded 80% of Gaza has already been destroyed. We are talking about 34,000 people has been killed, 14,000 of them children, and 12,000 are women. That doesn't mean the rest are not civilians. Most of them are civilians. As a result of bombing and destruction, hundreds of thousands were moved from the north to the south, and almost 1.6 million people in less than 40 square kilometers in Mawasi and Rafah cornered there. And at any given moment, if Israel made massive bombing there and raised the average from 300 to 500 killed every day to 4,000 or 5,000, you will find almost 2 million people on the other side in Sinai. In a new Nakba, in a process Israel trying to make. More than that, never ever in our history we knew anything as starvation. It's man-made starvation, and literally people for 3, 4, or 5 days hardly can find bread to eat, not food, even bread to eat. And that's why many passed away because of starvation. This is unique. This is unprecedented. If Israel has any to do with Hamas or Al-Qassam or resistance groups or terrorist groups, why they don't get them? Why this is happening against Palestinian civilians? What I'm saying, it's not secret, it's not private, it doesn't need professional people to document. These crimes broadcasted live at the real time, on air. The whole world seeing it, watching it. Maybe Palestinians, their allies, are liars by definition. We distort facts and standards. But this is not anymore political discussion. These are not anymore just words. ICJ, the most important court on earth, looked into that. They accepted the case, which we were very proud that South Africa, with all its moral, legal authority and superiority, taught the complicit West, Europe and US, who are partners in the crime of genocide, by providing legal political cover, by providing money and arms, which we are killed by it. Good lesson in morality, in rule of law, in defending civilians, in practicing principles, mainly rule of law, and reminding everybody that international law, international humanitarian law, human rights, Geneva Convention, Rome Statute, Genocide Convention, it's not a Palestinian invention. It's the creme de la creme of the human experience. It's there,
to make civilians feel of it on their skin. ICJ not only accepted the case, ICJ didn't only accept South Africa as representative of the genocide against Palestinians, but on 26th of January said genocide plausible. Said it is in a process, and Israel should stop it. Of course, ICJ don't have arms or teeth to implement that. That's why the states are there, and they have legal obligation. It's not moral obligation. They have to act against. But neither Israel or anybody in the international community acted to prevent Israel from doing, and they continued supplying it with arms. A few days ago, another provisional measure procedure has been decided regarding starvation. Nothing had happened. It's vice versa. The only tool which can stop starvation, it's UNRWA. They want to dissolve it. They want to create total mess. This is unprecedented situation. This is literally the rule of jungle. This is beyond any limits. We are not a bunch of intellectuals or academics. We are professionals. We are on the ground. We are witnessing and documenting this conflict for tens of years. Never, ever we thought this will come to this level in our life. ICC prosecutor, who was supposed to do accountability, as the investigation was open since March 2021, didn't move 1 millimeter before, during, until this moment. We didn't see him trying to act according to his mandate by bringing accountable in the most well-documented conflict in history any of the Israeli leaders. Genocide is part of his mandate. He did nothing to do that. Maybe if he acted before this war or during it, this will deter the Israelis. But he did nothing. And we, as representatives of the victims, greatly, greatly disappointed by the ICC prosecutor. We will keep the fight. Hard times pushes either or, giving up or stand for a challenge. We have no right to give up, and we will stand for a challenge. We cannot forget or forgive the blood, pain, suffering, souls of women and children. We cannot forget the starvation people are going through, or the massive destruction for life fiber in Gaza. And one day we will hold those criminals accountable. They want to take the hope from our heart. We will keep the strategical optimism. We have no right to be good victims for criminals who are doing war crimes, crimes against humanity, persecution. And we are sure we are in the right side of history, and we are sure tomorrow will be ours. But shame on all those states who support genocide,
who give arm to do the genocide, who are complicit in this live genocide crime in front of the whole world. We are strong enough, and we will keep the strategic optimism, and we are sure we are on the right side of history, and one day we shall overcome. Mr. Sourani, we thank you very much for your presentation on the harrowing situation lived by the populations trapped in the Gaza Strip. We appreciate the role of CSOs, organizations like yours, in exposing the sad reality. And also at a personal level, I know that you have been involved in consultations with the committee for more than 30 years. We appreciate that. And we look forward to continuing this partnership with you. As we continue our plenary session, allow me now to introduce our third speaker, Mrs. Sahar Francis, Director of the Palestinian Human Rights Organization, Addameer, Prisoner Support and Human Rights Association, which is a very well-established and very well-known one. And we appreciate also the collaboration we are having with the committee. Mrs. Francis has worked for years defending human rights of Palestinian detainees and prisoners in Israeli prisons. It is a pleasure and an honor to have you with us, and I give you the floor, Madam. صباح الخير، شكرا سيادة الرئيس. ومن الصعب جدا الحديث بعد صديقي وزميلي راجي، ولكن أعتقد أن الموضوع الأهم هو حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. هذه ليست المرة الأولى التي نتحدث فيها عن كون دولة إسرائيل تقوم بانتهاك القانون الدولي على كافة المستويات بشكل منهجي ومتكرر وخطير، ما يهدد كل النظام الدولي من الناحية السياسية، من الناحية القانونية، من الناحية الأخلاقية، ودائما لا تتم محاسبتها. هذه الجرائم التي تتعلق بموضوع الأسرى تحديدا والمعتقلين الفلسطينيين، مئات الآلاف من الأسرى والمعتقلين، لم تبدأ مع 7 أكتوبر، لم تبدأ مع الاحتلال عام 1967، بل بدأت مع قيام هذا الكيان المحتل والغاصب، مع النظام الاستعماري ونظام الفصل العنصري التي فرضته دولة إسرائيل بوجودها من العام 48، لأنه تطويع القانون واستخدام وتوظيف القانون بهدف القمع والاضطهاد والسيطرة كان دائما جزء من هذا النظام من بدايات 48. دولة الاحتلال استخدمت أنظمة الطوارئ البريطانية 1945 بعد قيام الدولة لاعتقال مئات الآلاف من الفلسطينيين وزجهم رهن الاعتقال الإداري وهو الاعتقال التعسفي. فرضت منظومة النظام العسكري في داخل الدولة على الفلسطينيين، من تبقى من الفلسطينيين في أراضي 48 حتى العام 1966 قبل احتلال الضفة والقطاع وشرقي القدس. وبالتالي هذا منهج وسياسي دائمي لدى الاحتلال، توظيف واستخدام القانون بهدف الاضطهاد والسيطرة والقمع. وهذا ما نشهده ارتفاع في وتيرة استخدام هذه المنظومة، إن كان القوانين العسكرية أو النظام القانوني المدني في داخل دولة الاحتلال بعد 7 أكتوبر. فكل السياسات والأرقام والإحصائيات التي سأذكرها هي ليست سياسات جديدة، هي استمرار لما كان يحصل من العام 48 وحتى اليوم، ولكن الآن بوتيرة أعلى، بكثافة أعلى، بأرقام أعلى. فمنذ 7 أكتوبر تم اعتقال أكثر من 7960 شخص فلسطيني فقط من القدس والضفة الغربية، لا يشمل قطاع غزة، لأن الآلاف تم اعتقالهم من قطاع غزة. لا نعلم كم هو العدد الدقيق، أين هم موجودين وفي أي ظروف، ولاحقا سأتطرق لظروف معتقلي غزة.
من بين 7960 هناك 258 امرأة وحوالي 500 طفل. حاليا يقبع في سجون الاحتلال 9314 معتقل، منهم 3661 معتقل إداري، معتقل بدون أي محاكمة، بدون أي أدلة، بدون أي إثباتات، بناء على معلومات سرية ذات المنهج الذي يتم استخدامه ضد الأونروا واللي تم استخدامه ضد مؤسسات حقوق إنسان أخرى، بأنه ارتباط هذه المؤسسات بالإرهاب بناء على ملف سري. هناك 849 معتقل من قطاع غزة تم الإعلان عنهم كمقاتل غير شرعي، أيضا بناء على قانون يتيح احتجاز الأشخاص بدون أدلة وبدون إثباتات إلى أجل غير مسمى. مباشرة كان هناك رصد لارتفاع في الانتهاكات التي ترافق عمليات الاعتقال، التعذيب، الإهانات، الاعتداء الجسدي الوحشي على المعتقلين، الأطفال، النساء، كبار السن، كل من يتم اعتقاله يتعرض، وأحيانا أفراد الأسرة، بمعنى هناك ارتكاب لعقوبات جماعية بحق العائلات وليس فقط الشخص المستهدف. هذه الاعتداءات شملت، عدا عن الاعتداءات الجسدية المباشرة، شملت اعتداءات وتعنيف جنسي، إما لفظي وإما جسدي، غالبيتها تتمثل بإجراء تفتيشات عارية والقيام بالاعتداء والتحرش أحيانا اللفظي خلال عملية التفتيش العاري بحق النساء والأطفال والرجال أيضا، وهذا ينطبق على معتقلين من قطاع غزة وعلى المعتقلين أيضا من الضفة. وطبعا الظروف في داخل السجون أصبحت ظروف قاسية وصعبة جدا، لأن عمليات الاستهداف من الاعتداء الجسدي المباشر أدت إلى قتل والإهمال. سياسات الإهمال الطبي أدت إلى استشهاد 14 أسير من الضفة الغربية والقدس في داخل السجون، وطبعا 27، هذا ما أعلنته الصحافة الإسرائيلية، 27 معتقل من قطاع غزة قضوا في داخل المعسكرات وأماكن الاحتجاز الخاصة بمعتقلي قطاع غزة. الروايات والشهادات التي نوثقها من معتقلين تم الإفراج عنهم تتحدث عن أساليب تعذيب وعن عنف شديد وعن سياسات تجويع مقصودة. نحن نلتقي الأسرى، بعض من الأسرى فقدوا أكثر من 20 كيلوغرام خلال هذه الأشهر. هناك قطع للماء والكهرباء، وليس فقط منع زيارات الأهالي ومنع زيارات الصليب الأحمر بشكل كامل، ولكن أيضا إعاقة زيارات المحامين للأسرى والمعتقلين. المعتقلين من قطاع غزة لا يتم زيارتهم أبدا، نحن لا نستطيع أن نلتقي بالمعتقلين من قطاع غزة. طبعا هناك ارتفاع شديد في استخدام سياسة الاعتقال الإداري واستهداف ممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان. الآن هناك بعض من الزملاء والعاملين في مؤسسات إما محلية أو مؤسسات دولية يقبعون رهن الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال. طبعا سأذكر فقط حالة الأسيرة ديالا عايش، وهي محامية فلسطينية كانت تترافع عن المعتقلين السياسيين الفلسطينيين لدى السلطة، تم اعتقالها وحاليا تقبع 6 شهور اعتقال إداري. براءة عودي الزميلة التي تعمل في المؤسسة الألمانية GIZ التي تم اعتقالها مؤخرا وتم إخضاعها ل3 شهور اعتقال إداري دون تهمة واضحة ودون معرفة سبب الاعتقال، وكيف يمكن أن يتم الدفاع عن نفسها حتى يتم إطلاق سراحها. كل هذه المنظومة العسكرية، منظومة المحاكم العسكرية لعقود التي تفرضها دولة الاحتلال على السكان الفلسطينيين في الضفة وأحيانا في مدينة القدس، هي تعتبر محاكم جائرة، محاكم غير قانونية، لأنها لا تحترم معايير دولية للمحاكمات العادلة. وبالتالي كافة المعتقلين، مئات الآلاف الذين يخضعون للمحاكمات أمام هذا الجهاز القضائي، يجب إطلاق سراحهم فورا لأنهم معتقلين بشكل تعسفي. فعمليا دولة الاحتلال لا تحترم لا اتفاقيات حقوق الطفل ولا اتفاقيات منع التعذيب ولا اتفاقيات تحترم كرامة وظروف احتجاز الأسرى. وبالتالي
وكانت دائما لا تتعرض لأي مساءلة. فعمليا ما هو مطلوب الآن طبعا وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، ولكن هذا لا يكفي. هذا لن يشكل حماية وعدالة بخصوص الشعب الفلسطيني. ما نحتاج إليه الآن هو فرض عقوبات مباشرة على كافة المستويات على دولة الاحتلال، عقوبات اقتصادية، عقوبات ثقافية، عقوبات بمنع التجارة في الأسلحة، فرض عقوبات لإجبار دولة الاحتلال على احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، إطلاق سراح فوري لكافة الأسرى الفلسطينيين، لكافة 9,000 أسير الموجودين في سجون الاحتلال بشكل مباشر، وعدم تكرار هذه الجرائم. لأنه وقف إطلاق النار فقط في غزة سيعني أن الاحتلال سيتفرغ لممارسة ما كان يمارسه من جرائم حرب وجرائم ضد إنسانية بشكل يومي في بقية مناطق الأرض المحتلة. وشكرا. Thank you, Mrs. Francis, for your informative presentation. Addameer has distinguished itself in reporting the violations of the rights of Palestinian prisoners and detainees. The committee expresses its gratitude for that role you have been playing so well. Would you please turn? And we are looking forward to continuing working with you, and we are sure that we'll continue benefiting from the experience of Addameer and of all other Palestinian lawyers working in this very important field. It's now my pleasure to present to you our last speaker, Mr. Issam Younis, whom I've known for a long time now, Director of Al-Mezan Center for Human Rights. Mr. Younis also comes from Gaza, where he has been reporting on Israeli violations for years. He is also the Commissioner General of the Palestinian Independent Commission for Human Rights and the President of the Arab Network of National Human Rights Institutions. Mr. Younis, you have the floor. شكرا سيد الرئيس. السيدات والسادة الحضور، شكرا لكم لحضوركم معنا لهذا اللقاء. وأود بداية أن أشير إلى قضيتين. لا أعلم ماذا ترك لي أصدقائي بعد هذه المداخلات بالغة الأهمية، ولكن سأحاول أن أغير ما خططت للحديث فيه. وسأتحدث أولا عن تجربة العمل وتجربة الحياة في قطاع غزة. حتى فترة قريبة أنا وزميلي الأستاذ راجي كنا في غزة، حيث عشنا الحرب أو جزء من الحرب، واضطرينا أن نخلي منازلنا التي قصفت لاحقا وتم تدميرها، والتزاما بأوامر الجيش توجهنا جنوبا إلى مدينة رفح على الحدود المصرية في رحلة بالغة الخطورة في الطريق من الشمال إلى الجنوب. ينتشر الموت في سماء المدينة ونحن هنا أحياء بمحض صدفة، ليس لأننا أذكياء. كل من هو في غزة مشروع ميت، مشروع مقتول أو مصاب. منذ أن بدأنا هذه الجلسات الساعة 10 صباحا حتى الآن سقط في غزة 24 شخص، ما بين قتيل أو جريح، 75% منهم من الأطفال والنساء. الوقت في غزة يحسب بجثث الأطفال وبكاسة الماء وبحبة الدواء.
الشعب الفلسطيني وإن كان يشكر كل المتضامنين معه ضحايا في الأراضي الفلسطينية يقدمون امتنانهم لكل من يتضامن معهم، لكن الموضوع مش موضوع تضامن، أصبح خلفنا طالما نتحدث عن وقت من الدم. المطلوب فعل بحجم الجريمة التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية، ونحن هنا نتحدث عن أم الجرائم، عن الإبادة الجماعية. ما صرح به المسؤولون الإسرائيليون من مختلف المستويات الأمنية العسكرية والسياسية بأن غزة من بها هم حيوانات بشرية، وبأنهم سوف يعانون جراء منع وصول الماء والغذاء والأدوية والوقود. أجبرنا على النزوح فيما ادعي أنه أماكن آمنة في الجنوب حيث تعرضت إلى القصف، وما لا يقل عن 60% ممن قتلوا أو جرحوا قصفوا وهم ربما بسذاجة اعتقدوا أن العلم الأزرق قد يوفر لهم حماية خاصة، قصفوا وقصف العلم الأزرق معهم. ولما يتحرك العالم بعد لوضع حد لما يرتكب، نحن نتحدث عن الشهر السادس والجريمة متواصلة، أن تكون مع عائلتك تحاول النجاة من الموت إلى ربما موت آخر، وتحاول أن توفر لهم الحد الأدنى من ما يبقيهم أحياء، ليس أمنا فقط وحماية، بعض من ماء الشرب، بعض من الطعام، مهمة كبرى. على الرغم من ذلك، ومرة أخرى إلى السؤال التقليدي السريالي، هل يمكن أن تكون امرأة نصف حامل؟ لا يمكن، إما أن تكون حامل أو غير حامل. كذلك الحال ما يتعلق بالعدالة، لا يوجد نصف عدالة أو ربع عدالة أو نصف إنسانية أو ربع إنسانية، إما العدالة كاملة أو شريعة الغاب، إما الإنسانية أو الشر، الجينوسايد، الإبادة. ما يحدث في الأراضي الفلسطينية ليس بالغ الخطورة كما ذكر الزملاء وقدموا، وأنا أعتقد أن المشكلة مش في المعلومات، لأنه بالعودة إلى التقارير المحترمة التي تصدرها اللجنة وتقارير المقررين الخاصين وتقارير لجنة التحقيق وتقارير المنظمات الدولية التي قدمت رصدا وتوثيقا لكل الجرائم بكل المستويات. وأود هنا أن أذكر بأن 7 أكتوبر ليس بداية التاريخ، الجريمة متواصلة، وهو ما ذكرته تقارير الأمم المتحدة المختلفة. هناك عملية من الأبارتايد قائمة منذ العام 48، واحتلال طويل الأمد منذ العام 67 كما وصفته لجنة التحقيق Commission of Inquiry بأنه غير قانوني، إنه لم يعد مؤقت. والاحتلال ارتكب كل الموبقات، استيطانا في قلب الأراضي المحتلة، وقتلا وتدميرا وهدما واستيلاء على الموارد، وتحكما خطيرا في حركة الأفراد والبضائع. قطاع غزة تحت حصار مشدد منذ العام 2007، والحصار ليس فقط عقابا جماعيا مجربا بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف الرابع، وإنما أبعد من ذلك. هناك عملية من الدي ديفلوبمنت، عملية من التخليف، كأن يلقى بالجغرافيا إلى الخلف 50 و60 عام، محاصرة شعب بأكمله وحرمانه من أبسط الأشياء. مريض السرطان لا يمكن أن يعالج في غزة، وبالتالي الحل الوحيد هو أن يتوجه خارج قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية أو مستشفيات القدس. لا يوجد جهاز راديو ثيرابي سيستم في غزة واحد. كل مريض عليه أن يحصل على تصاريح المطلوبة من قوات الاحتلال، وطالما يتم ابتزاز المرضى الحياة مقابل التعامل مع تلك القوات. أحيانا طفل عمره 6 سنوات يحصل على تصريح ووالدته تمنع. هذا هو واقع الحال كان ولا زال في قطاع غزة، هذا قبل 7 أكتوبر. في العام 2012
جريدة هآرتس الإسرائيلية نشرت لأول مرة ما سمي بوثيقة الخطوط الحمر، والتي أعدها منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وهو جنرال بالتعاون مع وزارة الصحة الإسرائيلية. وقامت هذه الوثيقة باحتساب السعرات الحرارية التي تبقي الفلسطيني حيا، وطبعا موجودة على جريدة هآرتس بسهولة، ممكن نعمل جوجل. في عام 2012 بلغ المطلوب لإبقاء الإنسان حيا 2279 سعر حراري، وطبعا تم ترجمة ذلك بما يعني 1836 جرام من المواد الغذائية، وهو ما يعادل لعموم سكان القطاع في ذلك الوقت لما كانوا 1.4 مليون، يعني حوالي 25755 طن. هذا الحساب يعني إبقاء الأنف فوق الماء، لا هم قادرون على التنفس ولا قادرون على السباحة، والعالم تعامل مع ذلك تعاملا نفعيا في تجاوز لقواعد القانون الدولي والأخلاق. التساهل مع تلك الجرائم حصيلته ما نعيشه الآن من واقع بالغ الخطورة يهدد على نحو غير مسبوق، ليس فقط الأمن والسلم الدوليين كأحد مقاصد الأمم المتحدة، ولكن هنا نتحدث عن انهيار لما بدا لنا أنه ثابت بعد الحرب العالمية الثانية من قواعد وقيم مشتركة. لأنه إذا لم يتم وقف قتل الأطفال، هذا يعني أن قتل الأطفال كنا نظن أنه موضوع يعني مجرم، لنكتشف بأنه قتل الأطفال لسه موضوع بحاجة إلى نقاش، ربما نتفق أو نختلف عليه، يعني قد يكون مقبول أو غير مقبول، بدليل عدم وقف قتل الأطفال حتى هذه اللحظة. في كل لقاء أنا وزميل الأستاذ راجي وزملائي جميعا، في كل لقاء كنا نلتقي في وزراء أوروبيين أو من العالم أو دبلوماسيين أو الأمم المتحدة بموظفيها الرفيعي المستوى من أعلاهم إلى أدناهم، كنا نقول بأنه الأسوأ قادم، the worst is yet to come، طالما لم يتدخل العالم لوضع حد لما يرتكب من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 5 حروب على قطاع غزة، 2008 و2012 و2014 و2021 و2023، ولما تنتهي الحكاية بعد، وشعور الفلسطينيون بأنه العدالة في خصومة مزمنة معهم. الكلمة المفتاحية في الأراضي الفلسطينية هي المحاسبة. في غياب المحاسبة الأسوأ قادم، وهو ما نعيشه اليوم. عدم إعمال المحاسبة وبالتالي عدم الشعور بأنه إمكانية العقاب سوف يتسبب بمزيد من الكوارث، ليس فقط للفلسطيني وإنما للنظام الدولي كله. من يأمن العقاب يسيء الأدب، وإسرائيل أساءت الأدب وتسيء الأدب وسوف تسيء الأدب طالما بقي المجتمع الدولي يتعامل هذا التعامل النفعي الخطير غير المسبوق. وطالما الموضوع هو موضوع مساءلة ومحاسبة، نحن نرى بأنفسنا جزء من جماعة العالم المتحضر، نقبل بما يقبل ونرفض بما يرفض. قبلنا وضغطنا لانضمام السلطة الفلسطينية دولة فلسطين إلى ميثاق روما. عندما أصبحت فلسطين دولة في العام 2012 أصبح هناك دخان أبيض ربما يشكل المركز القانوني لفلسطين بصفتها دولة وإن كانت بشروط خاصة في الأمم المتحدة أن تنضم إلى ميثاق روما، لأننا توقون إلى العدالة. ونحن لسنا لا مطلقا لا يعني من سوف يخضع إلى تحقيق المحكمة بغض النظر عن أصله عن جنسه، عندي طالما انتهك ميثاق روما فعليه أن يتحمل المسؤولية. انضمت فلسطين إلى ميثاق روما وفتح التحقيق في مارس 2021، وحتى هذه اللحظة لم يتقدم التحقيق خطوة واحدة، على الرغم من الجرائم التي تبث لايف، وعلى الرغم من التوثيق غير المسبوق في تاريخ أي نزاع أو أي صراع حول الجرائم المرتكبة، ولكن حتى هذه اللحظة لم تتقدم العدالة خطوة. ولا زلنا نرى بأنفسنا جزء من جماعة العالم المتحضر، لا زلنا نقبل بما يقبل، ولا زلنا نصر ونقبض على المحاسبة والعدالة. وبالنسبة لنا العدالة ليست انتقاما، العدالة هي فعل إنساني وجب علينا
أخلاقيا أن نسعى له ما استطعنا لذلك سبيلا. لا يمكن ترك المدنيين يقتلون وترك الأطفال يقتلون، وهذا التدمير الواسع الذي لا علاقة له بالأمن، تدمير البنية التحتية الصحية تماما، وتدمير كل المنشآت الصحية، وبالأمس استهداف عمال الإغاثة، وطالما قصفت مراكز توزيع الأغذية التابعة للأونروا والتابعة للأمم المتحدة، والتقييد الخطير لدخول وخروج موظفي الإغاثة الإنسانية وعلى رأسهم موظفي الأمم المتحدة. كل هذه هي جرائم، هي برسم المجتمع الدولي. ومرة أخرى الوقت هنا يحسب بجثث الأطفال الذين يسقطون. القضية في ظني، وأعتقد نتفق عليها، قضية هي ليست الحصول على المعلومات وليس الوقوف على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية. القضية هي قضية إعمال قواعد القانون الدولي، إعمال قواعد المحاسبة، وضمان عدم إفلات المجرم بجريمته هذه المرة. تكدس المواطنين في رفح بناء على تعليمات الجيش حيث يقصفوا هناك. رفح بالمناسبة مساحتها حوالي 60 كيلومتر مربع، يقطنها 250-260 ألف نسمة. صنفت من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأنها الأكثر فقرا بين محافظات الوطن، لجهة تدهور البنية التحتية، لجهة الوضع الاقتصادي والاجتماعي. الآن يتكدس في رفح ذات 60 كيلومتر مربع 1.5 مليون نسمة، في ظل أوضاع بالغة الصعوبة، أوضاع مزرية جدا، وباقي السكان في شمال قطاع غزة. ويستخدم الطعام والتجويع كسلاح. الكل يجذب ذلك، ولكن لا أحد يتحدث عن أنه إحدى أخطر الجرائم التي قد ترتكب، ولما يتحرك العالم بعد لوضع حد لهذه الجرائم. أعتقد أننا أمام لحظة حقيقة تستوجب فعلا بحجم ما يرتكب من جريمة. ومرة أخرى هذه الجرائم ليست فقط بالغة الخطورة، بل تهدد الأمن والسلم الدوليين على نحو خطير، وتضع العالم أمام ما هو أخطر، والقادم في حكم المؤكد سيء. أكتفي هنا بالنظر إلى الوقت، وأشكر لحضراتكم حسن الاستماع. شكرا جزيلا. Thank you, Mr. Younis, for this very important informative update on the situation in Gaza. Mezan has been steadfast in regularly shedding light on the systematic violations of human rights in Gaza, and this is still true in this current context of grave, huge criminal abuses. We thank you personally. We thank your organization and all other civil society organizations for their service, for their courage, and for their faith in the cause of the Palestinian people. We are now ready to start our discussion. Participants are welcome to ask questions and make comments on the presentations of our guest speakers. And I invite them to be brief because we don't have enough time. We shall take a few comments and questions from the audience at a time. Then our speakers will have the opportunity to respond. Please introduce yourselves at the beginning and make your intervention, as I said, as brief as possible. And after listening to all, we will give the floor to our distinguished speakers for their responses and for their final comments. Yeah, so if you want to take the floor, press the button, and then I will recognize you and give you the floor. Okay, I think I can recognize you, but is Ambassador Janes from Venezuela here? I know that you requested the floor to speak on behalf of the group of friends in defense of the Charter of United Nations. So I'll give you the floor, and then I'll give the floor to the gentleman at the back. So Ambassador, you have the floor. Ambassador Janes. Please be brief as Gracias, señor presidente. Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. El grupo de amigos expresa su grave preocupación por los continuos
asentamientos israelíes y las actividades conexas, incluida la expansión de los asentamientos, la expropiación de tierras, la demolición de casas y la confiscación y destrucción de propiedades que cambiaron el carácter físico y la composición demográfica de los territorios ocupados y el Golán sirio ocupado. Hoy, la comunidad internacional es testigo de una matanza contra el pueblo palestino. No podemos hacer la vista gorda ante esta catástrofe humanitaria que se está desarrollando ante nosotros. Necesitamos actuar y debemos hacerlo ahora para evitar más pérdidas de vidas humanas. La situación se encuentra realmente en un punto crítico a la luz de la gravedad y el continuo deterioro de la situación sobre el terreno. Por lo tanto, reiteramos nuestra demanda de un alto al fuego inmediato y el fin de la actual crisis humanitaria. Esto no solo es necesario en nombre de la humanidad, sino también para garantizar que la asistencia humanitaria, incluidos suministros esenciales para salvar vidas, como combustible suficiente, entre otras cosas, para llevar a cabo operaciones humanitarias básicas, así como alimentos, medicinas y agua potable, entren a la Franja de Gaza y que pueda distribuirse rápidamente a todos aquellos que lo necesitan desesperadamente. De manera similar, también pedimos la adopción de medidas urgentes destinadas a garantizar, por un lado, la seguridad y el bienestar de todos los civiles y, por el otro, a facilitar la prestación de protección internacional a la población civil palestina en el territorio palestino ocupado, territorio incluido Jerusalén Este y la Franja de Gaza. Señor Presidente, destacamos una vez más que una solución justa, duradera y global a la cuestión de Palestina en todos sus aspectos de conformidad con el derecho internacional solo puede lograrse por medios pacíficos y por lo tanto pedimos esfuerzos urgentes para abordar las causas profundas de esta prolongada y trágico conflicto que tiene en su núcleo años de ocupación y sus consecuencias posteriores para garantizar la rendición de cuentas. Hoy, más que nunca, necesitamos crear urgentemente un horizonte político creíble que conduzca a la realización del derecho inalienable a la libre determinación del pueblo palestino mediante el logro de la independencia y la soberanía del Estado de Palestina en las fronteras anteriores a 1967 y con Jerusalén Oriental como su capital. Es decir, un horizonte político que conduzca a la realización de la solución de dos estados sobre la base de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Gracias, señor presidente. I thank the ambassador of the Bolivarian Republic of Venezuela who has just made a statement on behalf of the group of friends in defense of the Charter of the United Nations. I now give the floor to Rabbi Israel David Weiss of the organization Jews United Against Zionism. You have the floor, sir. With the help of the Almighty, I pray to the Almighty to bestow upon me His truth, His wisdom, that I may be worthy of conveying His message, and so, inshallah, sanctify His name and bring peace to the world and free Palestine. This is a gathering here in Geneva of the International Civil Society to address the ongoing Nakba. It is trying to search for a solution, desperately attempting to search for a solution, and by gathering when it seems that the world bodies unfortunately haven't accomplished the saving Gaza, so they're trying to bring together the people, grassroots, let's just say, to help, to somehow bring an end to this Nakba. So we have to bring to light
the most critical, I think one of the most critical issues, the underlying issue of why Zionism, the state of Israel, is able to bomb and kill and torture humanity, a beautiful, godly humanity, the people of Palestine. And everybody is shocked and thinking, what is this? And I think that it's very basic. I think it's because they dehumanized the people of Gaza, that they're like animals, like it was mentioned, like cockroaches that they can kill and spray and just see how to make them disappear. And why is that? Because they've gone for, since the Balfour Declaration, which is over 100 years, and 75 years of this state of Israel, where they've declared that there is a religious conflict, and that people who are opposing the existence, the creation and existence of the state of Israel, it's because they are anti-Semitic, because they hate Jews. That is a deplorable thing. That was when we witnessed Nazis, as my grandparents were killed in Auschwitz. My father was in Auschwitz. My father escaped from the Nazis. And the world had witnessed millions and millions of Jews and other people were liquidated, killed and tortured, and people look at that and it went into the hearts, and they said anybody who could do that is inhumane. And therefore Zionism, which is a satanic movement, they went and they were able to reapply this title to the people of Palestine, to equate and to conflate them with Nazis. We as Jews have to declare, and we are declaring, and we want the world to know as representatives from Jews who are living in Palestine, who are living around the world. I am from Hungarian and Polish ancestry. My colleagues there are from Palestine and from around the world. We want the world to know Judaism is a religion of 3,000 years to be subservient to God. It's simply to emulate God, of being compassionate. We live together with the Palestinian people and with every Arab and Muslim country in total harmony, without any human rights groups. We were living in the same courtyards, babysitting each other's children. That is a fact on the ground. The only impediment to peace was the introduction of a nationalist movement called Zionism, which is to transform the religion of Judaism into a base nationalism. And that is where the problems developed, the hate and the ongoing crime, the murder and the dissemination and the murder of the people of Palestine. If people will recognize this, then they will stop being intimidated and stop supporting what is being done to the people of Palestine. This is a fact on the ground that people must realize. We have been fighting from day one, and Jews have been brutally beaten and killed. This is a fact, and the world was also ignored that, because they said, how could Israel, the father, the protectors of Judaism, do such a thing? So it can't be. But this is a fact. It is not Judaism. The chief rabbi of Palestine in 1947, which is not to be confused with the Israeli rabbinate, which is just like they use the Star of David, the name Israel. The chief rabbi of Palestine, Rabbi Dushinsky, pleaded, and it's the United Nations documents, where he declared, we furthermore wish to express our definite opposition to a Jewish state in any part of Palestine. Judaism is subservience to God, and we are forbidden to kill or steal, and certainly not to a people who, when Jews, through hundreds of years, we were suffering, and we were burnt in the Inquisition and so forth. We were embraced and taken in by the Muslims and by the Ottoman Empire, and we flourished. So we are even required to show gratitude, not only that we shouldn't punish them. So by vilifying the people of Palestine, not only have they created this satanic murder, but they are perpetrating anti-Semitism. They are the personification of anti-Semitism, because when a person sees a Jew, and not only that, but a religious Jew, ironically, who the more the religious we stand in opposition to this occupation, when they see a religious Jew, they say, oh, you are supporting what is happening to the people of Palestine. How ironic. They are anti-Semitism. The removal of this occupation, with God's help in its entirety, will bring back our embracing and living together in a free Palestine as we've had for hundreds of years. This must be done. We plead with the world leaders. You are gifted by God with a position. Use it for righteousness, and let us free Palestine and save the people of Palestine. Thank you.
Thank you very much, Mr. Rabbi Wise, for your passionate statement. Thank you for your passion for and commitment to peace. Thank you also for your courage. I recognize Mr. Wildman. Do you want to still take the floor? Because I don't see your light. You have the floor, sir. Thank you, Chair, and thank you to the whole committee. I'm David Wildman. I'm with the United Methodist Church, and I'm also co-chair of the NGO Working Group on Israel-Palestine in New York at the UN. So I noticed a number of the panelists spoke about sanctions, and we've had many statements by member states of the UN calling for an immediate ceasefire and an end to the genocide and an end to the administrative detention of Palestinian prisoners, but we've not had actions. And so I'm wondering if the panelists could offer some specific, what types of sanctions can we be urging member states to call for? Diplomatic sanctions, arms embargo, banking sanctions, like what are the specific things to help us press member states individually and collectively to take stronger actions to match the calls for an immediate ceasefire? Thank you. Thank you very much, Mr. Wildman, for your question. I'm sure the panelists will respond. And I would like to thank you also for always being active in the activities we are having at the committee. That's really appreciated. I can see someone, but I don't see any plate. Please introduce yourself, and then you can take the floor. Thank you. اسمي منير نسيبة من جامعة القدس. هنالك بيت للشاعر لأبي العلاء المعري قال فيه: غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم مشادي. وللتسهيل على المترجمين، المقصود أن البكاء والفرح لا يفيد. سؤالي هو للجميع في هذه الجلسة: ما هي العقوبات التي ستطبقها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي بيدها الكثير من المفاتيح والكثير من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الإبادة الجماعية؟ ولكن حتى هذه اللحظة نحن نسمع الكثير من الإدانات، الكثير من الانتقادات، ولكن لا نلاحظ تحركا حقيقيا وفعالا. فماذا يمكن، لا أقول مجلس الأمن، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماذا تستطيع أن تفعل في هذه الأيام لمجابهة الإبادة الجماعية ووقفها ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة الأبارتهايد؟ ولقد رأينا في الماضي كيف عالجت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأبارتهايد في جنوب أفريقيا باتحاد عالمي لمجابهة الأبارتهايد. لماذا لا نلحظ ذلك الآن في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع أننا انتقلنا من الأبارتهايد إلى الأبارتهايد مع الإبادة الجماعية؟ شكرا. Thank you very much, sir, for your question. I will leave it to our panelists to respond to it. We have other fora where we have addressed this question so many times. So it's our chance to listen to our panelists and to all of you to see how we can advise to the committee to do so that we can advance the cause of the Palestinian people. Things are very bad. The situation is very bad. And you're right. The GA has also to play its role fully. And it would be good to have some sense of the thoughts of our panelists on that. So I don't see any other one requesting for the floor. I am now going to give the floor back to the panelists. I think you have 3 minutes to respond to the questions which you want to respond to, and at the same time make your final comments. I will start by the right, starting with Mr. Abu Eqtaish. You have the floor, sir. يعني شكرا على هاي الأسئلة. بتقديري إنه يعني جوهر الموضوع هو في العقوبات اللي ممكن إنه يتم فرضها على أي دولة بتقوم
انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. يعني في وثائق الأمم المتحدة في هناك العديد من الإجراءات، وتم استخدام هذه الإجراءات سواء كانت يعني على شكل عقوبات سياسية أو دبلوماسية أو اقتصادية، أو حتى العقوبات العسكرية اللي بتم فرضها على أي دولة بتنتهك معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. يعني تاريخيا كانت هي المشكلة، غياب الإرادة السياسية عند المجتمع الدولي لفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب يعني كل الجرائم اللي تم ارتكابها واللي تحدثنا فيها يعني اللي سبقت 7 أكتوبر. وكان في هناك يعني دعوات من العديد من مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية فيما يتعلق بمعاقبة دولة الاحتلال على هذه الجرائم. وكان في حديث إنه يعني غياب المساءلة لدولة الاحتلال الإسرائيلي هي والحصانة اللي بتتمتع فيها دولة الاحتلال والمسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين هي بتعطي ضوء أخطر للاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم. يعني بالرغم من أنه المجتمع الدولي على مدار 70 سنة الماضية أو أكثر طور مجموعة من الإجراءات والمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، إلا أنه حتى اللحظة لا زالت الفجوة واسعة بين المعايير والمبادئ من جهة وبين تطبيقات هذه المعايير ومبادئ من جهة أخرى. والموضوع يعني هو مرهون بالمصالح السياسية. يعني حتى اللحظة معظم دول العالم للأسف بتضحي بالتزاماتها الحقوقية والقانونية من أجل الحفاظ على علاقات سياسية ودبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. وطالما استمر هذا الوضع يعني بالتأكيد في المستقبل دولة الاحتلال الإسرائيلي رايحة تستمر في ارتكابها لجرائمها. يعني في السابق كان يتم الحديث عن ضرورة المساءلة، عن ضرورة فرض عقوبات، وكنا مثل ما ذكروا الزملاء نحذر من خطورة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعمليا غياب يعني أي فعل دولي هو قاد للنتيجة اللي بتحصل حاليا، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. Thank you, Mr. Abu Eqtaish. I now give the floor to Mrs. Francis. لن أكرر ما تفضل به زميلي أو سأترك موضوع العقوبات المحددة لزملائي، ولكن نقطتي هي أنه بعتقد أجى الوقت لمراجعة هذه المنظومة، منظومة الأمم المتحدة ودور الجمعية العامة ودور مجلس الأمن. ما هو مميز بما يحصل الآن هو امتحان حقيقي لكافة المنظومة للعدالة الدولية وإمكانية تطبيقها فعليا بشكل متساوي على الجميع. الموضوع ليس فقط الإبادة الجماعية التي نشهدها في فلسطين، ولكن تبعات هذا الموضوع وحماية المدنيين في صراعات أخرى حول العالم باستخدام منظومة الأمم المتحدة، دور مجلس الأمن. كلنا شاهدنا كيف يتم السيطرة على مجلس الأمن من دولة واحدة لمصالح دولة واحدة بعدم تمرير قرار ملزم بوقف إطلاق النار بشكل فوري. هذا يستدعي مراجعة وظيفة مجلس الأمن وأداء مجلس الأمن، وهي مسؤولية الجمعية العامة. هذا ما يحتاجه العالم الآن، وهذا الفرق بين الحياة بموجب نظام دولي محترم يحترم كافة البشر بشكل متساوي، أو العيش في غابة ونحتكم لقانون الغابة. وأيضا ينطبق على دور الجمعية العامة بتنفيذ الاتفاقيات وأخذ زمام المبادرة حين يفشل مجلس الأمن. والدعوة منير يمكن جوابا على سؤالك، الدعوة للجنة لمنع موضوع النظام الفصل العنصري كما حدث تماما في نموذج جنوب أفريقيا، والتحرك بهذا السياق هذا ما نحتاج إليه بشكل مباشر. شكرا. Thank you, Mrs. Francis. Mr. Sourani. Thank you, Mr. Chair. And I want to say the following. When Russia invaded and occupied Ukraine, the entire West was shaken up.
They say, what's happening? Invasion, occupation, that's intolerable. Of course, Ukrainians do have the right of self-determination, and they have the right, the absolute legitimate right, to resist the Russian occupation by all ways, by all means, including armed struggle. Not only that, the Western countries said, we will support Ukraine with the free committed people across the West to go and fight besides their counterparts, the Ukrainians, to achieve their liberties, and they called the Americans and European citizens to go join the fight. More, they said, we will support them politically, legally, financially, and with arms. And arms mean the entire menu, from the F-35 to missiles, to smart missiles, etc. Now, we said, this is super fantastic. This is great. I mean, the world wakened up, and they knew that there is invasion, there is occupation, and people entitled to resist it. But they didn't only satisfy with that. They said, we have to sanction Russia. 7 waves of unprecedented sanctions to paralyze the entire Russian economical, political system. And they did that. Now, I think, if I'm not wrong, we have prolonged, belligerent, criminal occupation. 57 years in the short version, and 76 years in the old version since the Nakba. And we have the most well-documented conflict in history. Not by Palestinians, but by Palestinians, international, Israeli human rights organizations, and by the UN. So we have invasion, we have occupation, very prolonged, belligerent, criminal one. We have very well documented, and we thought, fine, now they care about Ukraine, but definitely they will wake up regarding Palestine. When the Second World War happened, the world was shaken. 85 million civilians in Europe has been killed. That's too much. We have to stop it. Intellectuals, academic, social activists, politicians, diplomats, they get together to think how we prevent the killing of civilians. And one of them, it was the genocide. That's why it was the Geneva Conventions, the Universal Declaration of Human Rights, and the Convention Against Genocide. Jews were among those who were persecuted and sent to the Holocaust and concentration camp. And they made a slogan on Genocide Convention, never again against civilians. It seems never again against Jews. But it meant never again against humanity, against man with big M, against civilians. I think Genocide Convention, crimes against humanity, persecution, it goes irrelevant of sex, race, color, religion. It's to protect human beings. It is legal obligations on the states. They know it by heart when they want. You cannot deal in selective or politicized way. Ukrainians deserve, Palestinians don't deserve. White deserve, black don't deserve. European deserve, and others don't deserve.
That's big shame on international community when they politicize and deal selectively with international law, international humanitarian law. Now, it's matter, obviously, of political will. That's why we are slapping these countries and face them and talk to them tete-a-tete, reminding them of their legal political obligation. They want word with rule of jungle or word with rule of law. You have to respect the intelligence of the other, and you can't use these double standards. I have to remind in the end of this session, our session, Palestinians are entitled for self-determination. It's called self. This is the best product ever the Americans gave to the humanity. This was American invention when they introduced that. Self-determination, nobody on earth decide on your behalf. We are entitled for it. International community gave us that right. We will do it, we will practice it, and one day, with the support of free, committed countries and people, we shall overcome. Thank you very much, Mr. Sourani. Mr. Younis. شكرا جزيلا. يعني أولا لماذا لا يطبق القانون الدولي بشكل عام؟ وأحد أدوات القانون الدولي هي السانكشنز. أنا أعتقد هناك قضيتين أساسيتين، لأنه يعني بالعودة إلى القانون الدولي، أولا ما وضع السيد جان بيكتي مثلا في تعليقه المهم على اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما المادة الأولى المشتركة بين الاتفاقيات، يعني مسؤوليات الدولة third party محددة وواضحة، ليس اجتهادا، إنما هو مطلوب توفر الإرادة السياسية. ميثاق الأمم المتحدة أيضا الدول يمكنها فرادى مجتمعة مالتيلاترال من خلال الأمم المتحدة والأجسام المختلفة أن تقوم بصيانة الأمن والسلم الدولي، وهو واجب قانوني وأخلاقي، إضافة للالتزامات الأخرى الناشئة من كونها عضو في اتفاقيات أخرى. ولكن هناك قضيتين أساسيتين. الأولى وهو ما يفسر لماذا لا يحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان في ذلك المكان من العالم، إضافة لموضوع الغياب الإرادة السياسية. ولكن في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بارتكاب هذه المجازر وهذا الجينوسايد، هي is being rewarded، هي يتم منحها أفضليات في كثير من الأمور. يعني الآن موضوع صفقات السلاح وتوريد السلاح، وهو الموضوع الأخطر، لأنه هذا انخراط فعلي وليس فقط أنه being complicit. هو من يقوم بتزويد دولة الاحتلال بالأسلحة الآن هو جزء من الجينوسايد على الشعب الفلسطيني، مش أنه منخرط فقط. واعتقد انه هذا الموضوع بحاجه ايضا لتوضيح قانوني. قضيتين اساسيتين، اولا اسرائيل بالنظر الى كثيرين هناك يعني مصالح مشتركه وكبيره، وهناك نوع من يعني قصه نجاح، باعتبار ان كثيرين ممن يدعمون اسرائيل بصفتها دوله احتلال هم من اقاموا دولهم على جثث السكان الاصليين، وبالتالي يعني اسرائيل تقيم دولتها على املاك وجثث ايضا الفلسطينيين، إضافة للرؤية الكولونيالية الاستيطانية الاستعمارية القائمة والمتشارك بها. القضية الأخرى مرتبطة بأنه من يحاول الاقتراب، وأتحدث هنا عن سياسيين في مختلف المراكز، من يحاول الاقتراب من ذلك المكان نقدا لما تقوم به دولة الاحتلال كلفته سوف تكون كبيرة، أنتي سيمتك، وبالتالي يعني يتجنب الكثيرين الانخراط في أو نقد ما تقوم به دولة الاحتلال، لأنه عنده كارير وعنده مستقبل سياسي. الموضوع الآن يتم العبث به بشكل خطير، والعبث في القانون الدولي. هناك الكثير من الإجراءات والممكنات التي توفر للدول، ومرة أخرى فرادى أو جماعات، إذا كانت هناك الإرادة السياسية موجودة. وبالتالي نحن أمام لحظة حقيقة الآن تستوجب، وأذكر هنا باتفاقية الشراكة مثلا مع الاتحاد الأوروبي، هي نتاج عملية السلام، اتفاقية أوسلو، تحظى بأفضلية تجارية تصديرا وحماية جمركية وما إلى ذلك. لا زالت إسرائيل تتمتع بهذه الاتفاقية، وأحد بنودها وشروطها هو ضمان احترام حقوق الإنسان
واحترام حقوق الانسان ليس فقط ما نقول احنا مطعون في شهادتنا، احنا اما انتسيماتيك او احنا نستخدم دروع بشريه او احنا موجودين في الزمان والمكان الغلط، فاحنا روايتنا وحديثنا كله غير مقبول، هذا ما نتحدث به. ونحن نتحمل المسؤوليه عن قتلنا وعن دمنا وعن تدمير ممتلكاتنا، لكن تقارير الأمم المتحدة بما فيها لجنتكم الموقرة تقول بأن هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. أحد البنود في اتفاقية الشراكة هي ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. لماذا لا تقوم أوروبا بممارسة حقوقها السيادية التعاقدية في فرض إجراءات على الأقل وقف هذا الريورد، هذا البريفيليجز فيما يتعلق باتفاقية الشراكة؟ والحديث يطول، ولكن ليس هناك إرادة سياسية أعتقد، وهذا خطير، ومرة أخرى يضع العالم أمام كارثة حقيقية وليس فقط تهديدا غير مسبوق للأمن والسلم الدولي والإقليمي. شكرا. I thank Mr. Younis for his comments. And once again, as I said earlier, we really count on civil society organizations to intensify the awakening of public opinion, because this awakening will also lead to states being responsive to that opinion. I think, to respond to the question which was raised by our friend, what can the GA do? There are so many things GA do, but the GA is also made of a combination of many countries, including those countries who are not being so well engaged in putting an end to the situation which is going on. That's why I think an international campaign is needed. And we can see right now, we can see in many countries those campaigns going on. And we can also see that there is some shift. Some countries now are shifting more to being more responsive to the question of Palestine. Recently, there has been an initiative which has been engaged to make sure that Palestine can have full membership at the GA, at the UN. I think this step has been made possible. This advancement has been made possible because of all the that campaign we have been mounting with particularly you. You have more leeway than states. You have more resources in making sure that you can speak to the people. Yes, that's why I really count on you. That's why when you asked the question, I said, okay, let me listen to our colleagues, our friends from civil society respond first. So this is a battle we have to conduct. The cause of the Palestinian is a sacred cause. We have to fight for that cause because it is morally something which is imposed on us. It is legally something which is imposed on us. And let's always make sure that our faith remains unbreakable, because ultimately this is what the enemies of peace want, to have our faith being broken. So we have to be very strong and always have that determination to go forward. Now I think we have ended our deliberations of Plenary 1. On behalf of the committee, I would like to express our deep appreciation to the distinguished speakers who shared their knowledge and their experience from Gaza and the West Bank, including East Jerusalem. Many thanks also go to the participants who contributed to the discussion, and to all of you for your interest and attention. I also want you to let you know that we have 2 publications on that table. The one is a study on the legality of the occupation of the Israeli occupation. The study was commissioned by the committee, and it was done in partnership with the Irish Center for Human Rights. We have also another set of documents, which is an exhibition on Palestine, which we used and distributed during the recent celebrations of the International Day of Solidarity with Palestine. We will now break until 3 o'clock, and the conference will resume here in this very room. So see you in a couple of hours. Thank you.